in Zukunft brauchen, um mit Viktor Orban umzugehen. Andernfalls werden wir immer wieder erleben, dass die europäische Zukunft von ihm blockiert wird. Vielen Dank. Thank you. Next, Saskia Brikmo, 1 minute. Voici le premier outil de travail des agriculteurs, la terre. Pour assurer notre souveraineté alimentaire, arrêter l'hémorragie de nos campagnes, il faut la protéger. Or, la seule réponse des chefs d'État aux agriculteurs en colère est la suppression d'une mesure environnementale. Qu'attendent les agriculteurs? De vivre dignement de leur travail, un prix de revient garanti, la régulation de la grande distribution, d'être accompagnés dans leur transition écologique, l'arrêt des négociations de libre-échange avec les pays du Mercosur, un nouveau pacte agricole construit avec et pour eux et les citoyens. Nous attendons que vous, dirigeants nationaux et européens, compreniez enfin l'urgence sociale et climatique dont les agriculteurs sont les premières victimes. Alors que vos politiques néolibérales, soutenues par la droite mais aussi l'extrême droite, qui se prétendent à côté des agriculteurs, ont fait disparaître plus de la moitié des fermes en 20 ans, alors que l'Espagne s'assèche, alors que le Nord-Pas-de-Calais se noie, vous continuez de plus belle et condamnez notre futur. Un nouveau pacte agricole qui assure des revenus dignes à ceux qui nous nourrissent, qui préserve notre planète et notre santé. C'est ce pourquoi nous continuerons à nous battre. So, I'm now going to give representatives from each political group as they applied first for Catch the Eye, starting with the EPP, Frank Bogovic, and then Dominic Ruiz de Veza. Hvala za besedo. Svet okoli Evropske unije je v vojni, Ukrajina, Gaza, Izrael, Bližnji vzhod. Evropska komisija, pa tudi velik del politične levice v Evropskem parlamentu zagovarja ideološke predloge Green Deala, ki so velikokrat brez posledic učinkov na prehransko varnost, kot je bila uredba o trajnostni rabi pesticidov v okviru strategije od vil do vilic. Zelo pozdravljam to, kar je danes najavila predsednica Evropske komisije, da umika ta sporen, nestrokoven, škodljiv predlog uredbe o pesticidih in da se skupaj s kmeti začne pogovarjati, na kakšen način bomo naredili transformacijo evropskega kmetijstva. Evropski kmetje so brez uredbe o trajnostni rabi zmanjšali porabo pesticidov za 30%, zato sem se tudi sam lansko leto že marca pridružil slovenskim kmetom na protestu in takrat dejal, da ne smemo uničiti še prehranske varnosti, kot smo uničili energetsko varnost. Zato pozdravljam ta ukrep in dobro jutro tistim, ki ste sedaj videli, da smo šli predaleč in poleg kmetov na ulice spravili še velik del evropske javnosti. Many thanks, dear President Metsola. Thank you also to President Michel, Vice President Šefčovič. I'd like to highlight one topic that was not part of the speeches that you delivered, which is the institutional reforms and linking, as you know, President Michel, the enlargement process with the deepening, the political deepening of the EU. So I encourage both of you, the Commission, to come to our next plenary to present your communications on treaty changes that you are working on. And also, I encourage President Michel, please help us put the topic in the agenda of the next European Council meeting in March, so you can tackle the proposal that the European Parliament has done, as you know, on Article 48 for treaty changes, because we really need, in our view, to get this important file done before the next European elections and the beginning of the next political cycle. Next, Georgios Kyrtsos, and then Mick Wallace. Thank you, President. I believe we keep making a mistake of strategic importance in our approach to Ukraine. We define the level of our support according to our preferences and compromises, and not according to reality. During the past 12 months, Putin has successfully completed the militarization of the Russian economy. The Russian occupiers gained additional ground in Ukraine. The Americans stopped supporting promptly and effectively Ukraine due to the endless quarreling between Republicans and Democrats. The probability of Trump returning to the White House increased considerably.
Therefore, the level of our support to Ukraine is insufficient due to changing conditions. In my view, we have to try harder and better. Thank you. Thank you. Mick Wallace and then Özlem Demirel. The silence about the genocide in Gaza is deafening. The latest European Council conclusions don't even mention the words Gaza, Israel or Palestine. No debate on Gaza in this week's plenary. A vote yesterday to get the historic ICJ ruling on the agenda was defeated. Only 77 MEPs supported it. 100,000 casualties in 4 months, 1.8 million displaced, food insecure, ethnically cleansed and now starving. Over 11,000 children killed by the Israeli regime. The UN's highest court has ruled that the Palestinians in Gaza are at risk of genocide, and we don't want to talk about it in here. People all across the world have taken to the streets demanding a ceasefire, but the EU stands with the Zionist settler colonial project. Are you censoring discussion on genocide because you are complicit in it? The EU is dripping with hypocrisy, and it is dripping with the blood of Palestinian children. Thank you. I give the floor now to Ms. Demirel and then finally Francesca Donato. Frau Präsidentin! Während Den Haag geurteilt hat, dass die Anklage Südafrikas zugelassen ist, weil es Anzeichen gibt, die auf einen Völkermord hindeuten könnten, hat die Bundesrepublik Deutschland die Waffenlieferungen an Israel verzehnfacht. Herr Michel, Sie haben sich hingestellt und haben gesagt, wir als EU stehen für eine Zwei-Staaten-Lösung. Doch was bedeutet dieses Bekenntnis, wenn ein europäisches Mitgliedsland gerade tatsächlich das israelische Vorgehen mit Waffenlieferungen unterstützen kann? Was bedeutet es, wenn es eigentlich sogar verboten ist, in der EU, in Kriegs- und Krisenregionen Waffen zu liefern? Ja, Frieden scheint ein Fremdwort hier in der EU geworden zu sein. Nicht nur mit Blick auf die Ukraine, sondern auch mit Blick auf Ihren Zynismus Richtung Nahostkonflikt. Sie schicken jetzt Schiffe in die Seen dort in der Region, in das Rote Meer, weil 3 Handelsschiffe angegriffen wurden. Was tun Sie für einen Waffenstillstand, damit nicht noch mehr Menschen, Kinder, Frauen, Mütter und Väter ermordet werden von Israel? Was tun Sie, Herr Michel? Francesca Donato. Grazie Presidente. Presidente Michel, Commissario, cari colleghi, parliamo di responsabilità. Vi state prendendo la responsabilità di destinare al pozzo senza fondo della spesa bellica in Ucraina altri 50 miliardi di soldi dei contribuenti europei, spesa che finora non ha prodotto alcun arretramento dell'esercito russo, che anzi è avanzato, e non condannate nemmeno né menzionate il fatto che l'esercito ucraino usa le armi occidentali anche per attaccare il territorio russo, non solo per difendersi, e anche per attaccare, come ha fatto nel Lugansk, città ed edifici civili, arrivando a uccidere 28 civili, tra cui un bambino e diversi anziani, in una panetteria. Io credo che quantomeno questi crimini di guerra, perché di questo si tratta, dovrebbero essere condannati, e bisognerebbe anche capire questi prestiti che stiamo facendo al governo ucraino se e quando verranno mai rimborsati, perché si tratta di una spesa che influisce sul bilancio europeo e sulla possibilità per i Paesi membri di dare assistenza ai propri cittadini in grave difficoltà. Grazie. Grazie. And now I give the floor to the Vice President of the Commission, Mr. Maros Šefčovič. Thank you very much, Madam President, Mr. President of the European Council, honourable members. First and foremost, I would like to thank all of the honourable members, starting with the leaders of the political groups, who underscored that the last week and indeed the last European Council were good for Europe. Unwavering European support for Ukraine was underlined by significant financial assistance of €50 billion facility. And we believe that with your approval, we will be able to make important first payments to Ukraine as early as in March. On top of this very important decision, the European Council also agreed on the first ever revision
of our multi-annual budget. And it will help us, as stated by Mr. Mureșanu, to step up, fight against irregular migration, better protect our borders, respond to natural disasters in the European Union, which are on the dramatic rise, as we have seen over the last summer, but also to fund better Western Balkan growth plan and engage with our southern neighbourhood, and also provide important humanitarian assistance, which is so much needed, as we have seen in Gaza. I am particularly glad that now we can use our European platform for strategic technologies STEP to support critical technologies made in Europe. And together we have achieved a solution that corresponds to 80% of needed funding, which is in current situation and under current circumstances truly remarkable. At the same time, this also demonstrates, as it was highlighted by several members of the European Parliament, Mr. Mureșanu, Mr. Fernandes, Mr. Glucksmann, that the next multi-annual financial perspective, our budget for the 7 years, must really reflect new geopolitical situation, growing tasks for the European Union, and fierce geo-economic competition, where we would need funding for research and innovation, clean and green tech, so we would have necessary financial resources to deliver on all these priorities. Madam Marques and Madam Aye spoke about strategic autonomy, and I believe, as it is the priority for this Commission, that it will be also priority for the next one, and I hope that it will remain priority for the European Parliament as well. Many honourable members referred to farmers and agriculture, and we will have a dedicated debate on agriculture tomorrow. So let me now just underscore our utmost respect for farmers and foresters, our understanding for the difficult situation, and our readiness to engage, to listen to them, and to look for constructive solutions. We believe that through launch strategic dialogue on future of agriculture, we will bring a new consensus, that we will overcome the polarisation on this matter and develop new approaches to be reflected in the next cycle of multi-annual financial perspective and CAP. So let's listen to each other, let's build bridges, and let's work on our new consensus. Thank you very much. Thank you very much, Vice President Šefčovič. And now, to conclude the debate, I invite the President of the European Council, Charles Michel. Madame la Présidente du Parlement, chers collègues, merci pour les différentes interventions. Ma conviction est que le Conseil européen a la responsabilité d'être le gardien de l'unité européenne. Ça a été le cas dans la crise du Covid, quand on a veillé à ce que l'on puisse commander ensemble, en Européens, des vaccins. Ça a été le cas dans le cadre du défi climatique. C'est le Conseil européen qui a fixé à 2050 l'horizon pour la neutralité climat sur le plan européen. Et ça a été le cas dès les premières heures qui ont suivi l'invasion totale de la Russie contre l'Ukraine, quand le Conseil européen a fixé les orientations auxquelles nous sommes attachés depuis les 2 dernières années, c'est-à-dire un soutien, je vais y revenir, pour l'Ukraine et une pression sur le Kremlin et la Russie au travers d'une stratégie de sanctions. Et systématiquement, à chacune de ces étapes, Conseil européen après Conseil européen, nous avons veillé à l'unité. Et c'est vrai qu'au mois de décembre, nous avons constaté une unité à 26. Il n'aura fallu que quelques semaines supplémentaires pour réussir à nous aligner à 27, à mobiliser 50 milliards supplémentaires pour l'Ukraine sur les 4 prochaines années. Et vous l'avez souligné, je vous en remercie, à lancer un signal d'unité, de détermination, de leadership, à la fois à nos citoyens européens, mais également à nos partenaires dans le monde, et singulièrement aux États-Unis. Et une fois encore, je forme le vœu que rapidement, la Chambre des représentants aux États-Unis puisse débloquer les 60 milliards nécessaires pour soutenir la stabilité macrofinancière de l'Ukraine. La stratégie du Conseil européen, elle est très claire et très simple. Soutien financier, soutien militaire également. Et je veux dire que j'ai écouté avec stupéfaction les propos de l'extrême gauche qui exprimaient quelques doutes quant au fait que l'on devrait livrer des armes à l'Ukraine. Que voulez-vous? Vous voulez que les Ukrainiens se défendent avec des fusils à eau, avec des discours? C'est cela que vous voulez en réalité quand on met en doute la stratégie de soutien
financier et militaire pour l'Ukraine, en réalité, sans le dire, on espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques et européennes qui l'emportent dans le cadre d'un conflit qui nous menace extrêmement directement. Enfin, je voudrais le dire encore ici de manière solennelle, et beaucoup l'ont évoqué, le soutien à l'Ukraine, ce n'est pas de la charité. C'est un devoir moral, c'est une exigence que l'on a pour les générations qui vont nous suivre, pour nos enfants et nos petits-enfants. De la même manière que ceux avant nous ont eu cette vision, cette responsabilité de bâtir ce projet fondé sur des valeurs, il nous appartient aujourd'hui d'être à la hauteur en veillant effectivement que chaque euro de soutien à l'Ukraine soit un investissement pour notre sécurité, notre stabilité dans les prochaines décennies. Enfin, je voudrais m'adresser à M. Glucksmann, je pense qu'il n'est plus là maintenant, il a mentionné avec insistance la question des avoirs gelés, et je partage effectivement le raisonnement qu'il fait sur l'objectif qui doit être le nôtre de capter tout ou partie de ces avoirs gelés pour soutenir la capacité de reconstruction de l'Ukraine. C'est une tâche qui n'est pas simple, parce qu'il y a des contraintes juridiques, des contraintes internationales. On doit travailler, et nous le faisons, avec nos partenaires du G7, mais une fois encore, le Conseil européen a fait un pas en avant en chargeant la Commission et le haut représentant de se concentrer d'abord sur les profits liés aux effets d'aubaine, afin de pouvoir réussir à ce que ces moyens financiers soient utilisés pour soutenir l'Ukraine. Et enfin, je voudrais partager avec vous, en écoutant ce débat, quelques réflexions sur la défense européenne. On le mesure bien. Si nous voulons veiller à ce que ce projet puisse être plus impactant, plus percutant pour l'avenir, on a besoin bien sûr de renforcer notre capacité de développement économique à l'intérieur, faire en sorte que l'on ait une économie qui soit dynamique, entreprenante, innovante, avec de la compétitivité. C'est un premier pilier, mais on doit aussi, nous le voyons maintenant, faire de la sécurité et de la défense un enjeu fondamental pour l'avenir. Je me souviens qu'en 1954, Jean Monnet, c'était l'atmosphère à l'époque de la déclaration Schuman, avait dessiné le rêve d'une communauté européenne de défense. À l'époque, les États membres, en tout cas certains d'entre eux, n'ont pas validé ce projet et en parallèle, on a vu que l'OTAN s'est déployé pour garantir la sécurité transatlantique, y compris la sécurité sur le sol européen. Je pense qu'aujourd'hui, on doit tous avoir les yeux ouverts et tous mesurer qu'on a besoin d'un pilier européen de défense avec l'OTAN, en concertation et en coordination étroite. Et c'est ça, à mon avis, un sujet central pour les prochaines années. Et on voit bien que cette guerre contre l'Ukraine a ouvert les yeux, nous a permis de comprendre que sans une capacité opérationnelle de sécurité et de défense, nous sommes à la merci de celles et ceux qui veulent en permanence mettre en difficulté un monde fondé sur des valeurs et sur des règles, et spécialement ces valeurs auxquelles nous croyons profondément. Nous voulons la paix, et le président Zelensky veut la paix également. Et la manière la plus simple d'aller vers la paix, c'est pour Vladimir Poutine de retirer ses troupes de l'Ukraine. Et Madame qui m'avait interpellé tout à l'heure, j'étais très choqué par les propos que vous avez tenus. Lorsque vous avez parlé de Lugansk, en considérant que Lugansk serait le territoire russe. Mais qu'est-ce que c'est choquant? La souveraineté territoriale fait que Lugansk, c'est l'Ukraine. La Crimée, c'est l'Ukraine. Et ce ne sont pas des décrets illégaux et grotesques qui changent les choses. Vos propos sont extrêmement choquants. Enfin, j'en viens maintenant au budget européen et au cadre financier pluriannuel. Et c'est vrai, ça a été dit par la Commission il y a quelques instants, c'est la première fois que nous révisons ce budget européen et c'est un signe d'une Europe qui change. This decision to review this European budget is a signal that we are understanding that we are in a new world facing new circumstances and it means that we need to adapt our tools, to adapt our means to be in a position to act and to react. And this review is a very fundamental signal. Why? Because, of course, we have decided to mobilize money for Ukraine, point one, 50 billion euros, with 27 member states within the European budget, point one. But point two, we can see together with the European Commission and with you, the members of the European Parliament, that there are other priorities that require more funding and more money. Migration. We do understand how it is important to show to our citizens all across the EU that we are in a position to manage this important challenge for all of us. That's why we decided to put more money to manage the external dimension of migration. Natural disasters. In Slovenia, in Italy, in Spain, in many of our member states, we faced and we have been facing natural disasters. And this European solidarity is so important to show to our citizens that they are not left alone when they face those circumstances and those natural disasters.
defense. I don't need to repeat that it is needed to invest more in this field, and of course technologies, competitiveness, and it is obvious we need to pay the interest and to take into account the new situation regarding the interest. Now, I would like to say a few words about the Middle East and to react, because if one political organization, one regional actor in this world has always been very clear, supporting the international law, this is the European Union. We've always supported with humanitarian means, with humanitarian tools. And you're absolutely right, then in the last meeting of the European Council, we have not made written conclusions, but I can guarantee you that the next European Council will have again a debate on the Middle East. I am confident that we'll be able to manage to make more political progress in that field. And again, I would like to express our full support for the two-state solution, because what we want for this region, this is peace, this is stability, this is security, this is reconciliation. The EU's project is based on reconciliation. And we need in this region peace between Israel and Palestine, and between Israel and the other Arab countries in that region. Enfin, j'ai été interpellé sur le processus de décision. Et je voudrais remercier chacune et chacun pour les suggestions, pour les conseils qui sont donnés sur la manière d'organiser le Conseil européen. Et merci, la chose est relativement rare, pour les compliments qui m'ont été adressés personnellement. Je les prends avec satisfaction et avec plaisir. Mais quels sont les faits depuis les 4 dernières années? Depuis les 4 dernières années, il n'y a pas eu un seul Conseil européen où on n'a pas été en position de prendre des décisions claires, fortes et extrêmement impactantes sur l'ensemble des sujets qui sont sur notre table. Et par principe, les questions qui viennent au Conseil européen sont les plus difficiles à résoudre, parce qu'elles ne sont pas difficiles à résoudre, elles ont été résolues avant d'arriver sur la table du Conseil européen. Et c'est donc extrêmement essentiel à mes yeux de continuer à utiliser cette organisation et cette institution politique qui est très particulière par sa composition. 27 chefs d'État et de gouvernement, chacun d'eux en responsabilité directe devant leur opinion publique nationale, leurs parlements nationaux, qui se rassemblent pour coordonner, pour agir ensemble et pour contribuer avec vous à bâtir un projet politique commun pour l'Union européenne. Et oui, dans ce cadre-là, j'ai souhaité, depuis avant l'été passé, au mois de juin, j'ai informé mes 27 collègues, lancer le débat sur l'agenda stratégique de l'Union européenne, qui fait quelque part écho à vos travaux au Parlement européen pour regarder les prochaines décennies, comment on va se déployer, avec 3 questions centrales. There are 3 questions we need to address, in my opinion. The first one, this is what will be in the future our common priorities, and we need to take into account the enlargement process, because it's a new element, it's a new fact. There is a renewal of this debate. I remember a few years ago it was even not possible to put the topic on the agenda of the European Council. Now we can see there's a broad consensus, because we understand that this is needed to make not only Europe bigger, but more influential and stronger, and this should be the aim with this enlargement process. Point 1, what will be our common priorities? Point 2, how do we pay for that? And we know that when we are talking about money, it is always complex, sensitive, and difficult. But this is needed, because this is how we will make effective the solidarity among all the European citizens all across the European Union. And point 3, and I know that in this Parliament there are many opinions about that. It is the same in the European Council, various opinions, the decision-making process. How do we need to make sure that we find a balance between unity, European unity, to be strong, because when we are united we are strong, and the need to take into account sensitivities, the need to make sure that all the member states feel they are respected with this common European project. And my goal, together with the Belgian presidency, je salue la présidence de la ministre belge des Affaires étrangères qui est ici avec nous pour ce débat, c'est avant l'été de pouvoir définir quelques orientations stratégiques sur ces sujets-là pour aussi nourrir le débat démocratique pour les élections au Parlement européen. Soyez sûrs en tout cas que les leaders prendront aussi leurs responsabilités sur ce sujet important pour l'avenir du projet européen dans un moment qu'il est tout autant. Enfin, quelques mots rapidement, et je vois que je dépasse mon temps de parole et je vous prie de m'en excuser, sur la question de l'agriculture. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à cela, et je voudrais affirmer une fois encore de manière très solennelle la reconnaissance pour le travail gigantesque et essentiel assumé par les agriculteurs
partout au sein de l'Union européenne. Et cet appel qui nous est lancé doit être entendu. Il y a la nécessité de soutenir ces efforts des agriculteurs pour une alimentation de qualité, de les soutenir en tant qu'acteurs de la transition climatique. Et je voudrais indiquer que cette politique agricole commune, qui est un des piliers de l'action européenne, 30% du budget européen, c'est la politique agricole commune, nous y sommes attachés et nous voulons effectivement travailler avec toutes et tous pour voir comment on peut veiller à ce pilier qui doit rester fort à l'avenir soit mobilisé dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de l'agriculture, des agriculteurs, mais également de l'environnement, de la santé publique. Comment trouve-t-on ce chemin pour un équilibre? Comment fait-on reculer la bureaucratie? Comment garantit-on un revenu équitable et de l'équité dans les normes qui s'appliquent à nos agriculteurs sur le plan européen? Je termine. Je suis absolument convaincu que le destin de l'Union européenne, c'est d'être fort à l'intérieur. Et pour être fort à l'intérieur, on doit être juste et équitable. Pour être fort à l'extérieur. Et pour être fort à l'extérieur, on doit être juste et équitable. C'est le sens du travail qui est mené au départ du Conseil européen. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. J'ai écouté attentivement, soyez convaincus que détermination, leadership et la volonté d'être juste, c'est vraiment cela qui anime chacun des membres du Conseil européen. Merci pour votre attention. Thank you very much, President Michel. So the debate is closed. And we will go to the next item on the agenda for Council and Commission statements, motion for resolutions, the need for unwavering EU support for Ukraine after 2 years of Russia's war of aggression. We'll pause for a few seconds. So, dear colleagues, 2 years ago, the world order was upended by Russia's illegal invasion of sovereign, independent Ukraine. They thought that they could take Kiev in a matter of days. They miscalculated the determination of the Ukrainian people, and they underestimated the resolve of the European Union and the international community. Ukraine has inspired and continues to inspire the world. A few weeks after the initial invasion, I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kiev, in front of the Verkhovna Rada, and besides President Zelensky. I made a promise on behalf of all of us that we would stand with Ukraine and its people for as long as it takes. In the past 2 years, Europe has kept that promise. We will keep that promise still. Our political, economic, military, financial, humanitarian and diplomatic support has remained steadfast. The European Union is the largest financial supporter of Ukraine, with €88 billion provided so far. We are ramping up our EU defence industry's production capacity to provide Ukraine with over 1 million artillery rounds by the end of the year. An agreement on the additional €50 billion Ukraine facility, pending agreement on the multiannual financial framework, was also reached last night. Funding that is crucial for Ukraine's survival, recovery and reconstruction. We know the sacrifice that the Ukrainian people are enduring. We know they endure it for their sake and for all of Europe, for our collective security, for our shared values, for our way of life. The European Parliament was the first to call for Ukraine to receive EU candidate status, and we were the strongest advocate for EU accession negotiations to start last year, because we know that Ukraine's place is within our Union. As we enter the third year of Russia's war of aggression on Ukraine, I want to use this moment to renew this promise that we made to the Ukrainian people. We are with you and we will remain with you. Slava Ukraini.
I give the floor now to the Council, to the Minister for Foreign Affairs, European Affairs and Trade and Federal Cultural Institutions, Minister Hadja Lafnbib. Madam the President of the Parliament, Madam the President of the Commission, dear Commissioner, honourable Member of the Parliament, the passionate debate we just had is certainly linked to the fact that we are celebrating and approaching to this very, very sad anniversary. Indeed, almost 2 years ago, Russia, driven by the anachronistic urge to redraw, to redefine maybe the map of Europe to satisfy its expansionist ambitions, launched a full-scale military aggression against Ukraine, bringing the war back to Europe. And let us remember that Russia's aggression against Ukraine is a clear violation of the Charter of the United Nations and the fundamental principles of international law. For almost 2 years, it has been causing enormous human suffering in Ukraine and causing or exacerbating global crisis, inflicting considerable damage on the global economy. This war is today one of the main threats to peace and stability on our continent and far beyond. In the face of this immense challenge, Europe has shown unity and determination. Since day one, the European Council has provided strategic guidance for the European Union's response and taken decisive action. The EU has thus strongly condemned Russian aggression and played a fundamental role in efforts to isolate Russia on the international stage. In addition to unwavering political support, the European Union, led by its member states, has provided an extraordinary level of humanitarian, financial, economic and military support to Ukraine. And let me elaborate one of the main aspects of this unprecedented effort. D'abord, je dois souligner que notre aide à l'Ukraine non seulement se poursuit, mais elle augmente. Comme le président Charles Michel vient de le rappeler, la semaine dernière, un Conseil européen extraordinaire a donné son accord pour apporter un soutien supplémentaire à l'Ukraine à hauteur de 50 milliards d'euros sur la période 2024-2027, grâce à la facilité pour l'Ukraine. Il est à présent crucial de finaliser ce paquet qui permet une aide stable et à long terme à l'Ukraine et je remercie le Parlement pour son travail constructif dans les trilogues qui ont pu aboutir hier soir à un accord de principe. Au-delà de cet accord qui donne à l'Ukraine de la perspective et rend tangible notre engagement as long as it takes, l'Union européenne et les États membres ont à ce jour mis à disposition de l'Ukraine et de sa population une aide de quelque 85 milliards d'euros, comprenant notamment 31 milliards d'euros d'appui budgétaire et humanitaire, 28 milliards de soutien militaire, 17 milliards d'aide aux États membres pour l'accueil de réfugiés, aussi pour aider la population ukrainienne à faire face aux besoins les plus urgents de l'hiver. Nous avons renforcé le soutien humanitaire et de protection civile qui bénéficie à plus de 10 millions de personnes en Ukraine. Nous avons également accueilli sur nos territoires plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens en leur offrant une protection prolongée jusqu'à mars 2025 suite à la décision unanime des États membres prise en octobre dernier. Ces aides ne se sont pas faites sans sacrifice et non plus sans effet secondaire. Et j'en veux pour preuve les corridors de solidarité que nous avons et que nous devons continuer à soutenir en les améliorant, bien sûr, pour assurer les exportations de céréales et de produits agricoles ukrainiens afin d'éviter aussi les risques de famine. Toute notre énergie, aujourd'hui et demain, doit se concentrer sur notre unité,
notre cohésion sur le long terme et la décision prise par le Conseil européen d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine est un puissant signal d'espoir et de confiance. Il a renforcé l'élan européen de l'Ukraine, envoie aussi un signal tout aussi fort à la Russie. Le destin de l'Ukraine est au sein de l'Union, son adhésion n'est plus qu'une question de temps and the clock is ticking. Et en attendant, alors que nous aidons l'Ukraine, nous continuons à affaiblir la Russie avec des sanctions. Nous espérons finaliser un 13e paquet de sanctions à la date symbolique du 24 février prochain. Notre soutien est aussi évidemment militaire. Le Conseil a fait usage intensif de la Facilité européenne pour la paix en fournissant jusqu'à présent 5,6 milliards d'euros pour le transfert d'équipements militaires vers l'Ukraine. Nous devons d'urgence accélérer la livraison de munitions et de missiles pour tenir notre engagement et fournir à l'Ukraine 1 million d'obus 155 mm. Nous en sommes pour l'instant très loin. En mars prochain, selon les projections, nous devrions atteindre environ 524 000 obus. C'est très loin de l'objectif que nous étions fixés. Nous devons absolument faire mieux et développer notre capacité de production. Nous travaillons également à la paix. L'Union et les États membres coopèrent activement avec l'Ukraine et le plus grand nombre d'États possible en vue d'une paix juste et globale sur la base de la Charte des Nations Unies. Nous soutenons évidemment la formule de paix de l'Ukraine et nous sommes prêts à contribuer à la paix, au succès du sommet pour la paix qui devrait être organisé autour du plan de paix présenté par le président Zelensky dès que ce sera possible. Le Conseil continuera à suivre tous ces aspects avec la plus grande attention, avec la plus grande détermination. Notre détermination ne peut tout simplement pas faillir. Il en va de l'avenir de l'Ukraine, il en va de l'avenir de l'Europe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre, et j'invite la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, à prendre la parole. Mr. President, Madam Minister, honourable members, in any fight, it is always the side fighting for something that has a higher power on its side. It is the one who believes in what they are fighting for that will sacrifice and do what it takes to prevail. And conversely, it is the side who fights against something that will always be scared, scared to lose, scared to think of the future, scared to speak out. 2 years ago, Putin and Russia started a war against something, a war against Ukraine and its territory, but also against the people and a nation with an iron will and hope for the future, against their European aspirations, against the values they share with us, and quite simply, against both modern reality and the strong tides of European history. And in doing so, Putin started a fight against all of us, against freedom, self-determination and democracy at large, against everything that we have stood for over 70 years. Ukraine has proven the power of a nation and a people fighting for something. For themselves, first and foremost, but also for us and for everything that we believe in: freedom, democracy, rights and aspirations. Some were surprised by Ukraine's heroic action, but no one should have been surprised that when faced with oppression, subjugation and tyranny, they chose resistance. And that is why, honourable members, I remain just as convinced of one simple fact today than I was 2 years ago standing in front of you. And that is that Ukraine will prevail and that Europe will stand with Ukraine every step of the way. Honourable members, we have spoken in great detail over the last 2 years on the EU's historic
and massive support for Ukraine, be it military, financial, or human, be it on sanctions, security, or the single market, be it on the historic path of Ukraine to our union that this House has been such a strong supporter of. But today, on this poignant anniversary debate, it is a time to look deeper at how we have got there and where we must go. The starting point is that Ukraine and Europe have shown that we are willing to fight and pay the ultimate price for the things that we believe in. And this was one of Putin's greatest miscalculations in that month of February, as he amassed troops on the border and planned a quick lightning strike on Kyiv. Mr. Putin, you made this mistake because you cannot understand what drives the human spirit when it is free to think, dream, create, and prosper. Nor can you understand because you cannot bear to accept that the human desire for freedom will always win. And, honourable members, Putin cannot understand that if you give people a choice, they choose liberty once and for all. And in Ukraine's case, they fight for liberation. He cannot understand that the fight of the Ukrainian is different to the fight of a Russian soldier whose lives Putin has callously churned for a past long gone and a future that could never exist. Ukraine's sacrifice is the opposite. Why do they fight? Because they are battling, toiling for something existential and inherent to the human condition. This is why Ukraine's will is not just stronger than Russia's. It is fundamentally different in nature and in character. And this is what Putin will never comprehend about us. This is why his invasion was not just morally, but also strategically wrong. He cannot understand freedom and why we fight for it, because his only instinct is to crush what he fears. And this explains what has happened in the last 2 years. Instead of toppling Kyiv, dividing the European Union and weakening NATO, the exact opposite has happened on each and every count. With the support of the European Union and our allies, Ukraine has not only held firm against a bigger country, a bigger army and a bigger economy, but it has retaken more than half of the territory that Russia occupied from the start of this conflict. They have knocked back Russian offensives last winter and are doing the same now. And this indomitable spirit is what we have to keep in mind here in Europe and right across the democratic world at this juncture of the war. There is no time for wavering. There is no time for navel-gazing. The message Europe sent at last week's European Council was crystal clear. And let me repeat it here. Europe will be at Ukraine's side for every single day of this war and for every single day thereafter. Honourable members, we must keep up our momentum to support Ukraine and to protect our own future. That means thinking about reconstruction, about security commitments, about strengthening the international system to avoid any repeats or reruns. It also means continuing to support Ukraine in every way we can. Take military support. So far, we have trained over 40,000 Ukrainian soldiers. Our Union and Member States have mobilized 28 billion euros worth of military equipment. The European defence industry has increased its production capacity for ammunition by 40%. We will have delivered over 500,000 rounds of artillery shells by next month, more than 1 million by the end of the year. But this is certainly not enough. Not only must we accelerate the delivery of ammunition to Ukraine, as we look to the future,
We must think of Ukraine's defense capabilities as part of our defense capabilities. We must think of Ukraine's defense industry as part of our own defense industry. And this is why we have involved Ukraine in the preparations of our own defense industrial strategy. It is a first step which should lead to integrating Ukraine in some of our defense programs, with the agreement of the European Parliament and Council where necessary. This would not only help us cater for Ukraine's defense needs, it will also encourage convergence and joint planning between our militaries and defense industries. Ukraine is a future member of our European Union, so it must get much closer to us also in the field of defense. And this leads me to my third and last point on Ukraine's path towards our union. The contrast with just 10 years ago couldn't be starker. Back then, a pro-Russia regime in Ukraine was passing authoritarian laws and killing protesters on the streets. Today, this country has just given itself new legislation to expand national minority rights, to improve the judicial system, and to ensure checks and balances on power. And this is what led us to launching the accession negotiations. And this progress is happening not only because Europe is asking for it. This is the deep desire of the people of Ukraine. Ukraine is Europe because Europe is in the hearts and in the minds of Ukrainians. And soon enough, Ukraine will also be in our union. Honourable members, the anniversary that we mark today is a tragic loss of human lives and suffering. And it is all the more tragic as we know there will be more pain and more suffering ahead. We know how much is at stake here for those in Ukraine and also for the rest of Europe. Putin's fantasy and fabricated war and Ukraine's heroic resistance has reminded us here that our freedoms and our democracy are worth fighting for it. So today, we pay tribute to those who are fighting, and we pay tribute to those who paid the ultimate sacrifice in fighting for something. Slava Ukrainian. Thank you very much, Commission President von der Leyen. And the first speaker is Ms. Rasa Jukniewicz-Nie. Please. First of all, thank you, Madam President, for your strong leadership. Ukraine has shown a miracle. Let's remember the first weeks. How many here believed that Ukraine would stop the Russians at Kiev? 2 years of this war have also shown a miracle of European unity. We know what we have already done by standing together. Today, we have to talk and agree on what is needed to win this war. First of all, the front needs even more support now, today, this particular minute. Second, we must believe that we can win this war. We, the democratic world, are many times stronger than Russia. The economic power is incomparable. However, the EU-wide support to Ukraine is only 0.075% of GDP per year. Is it really an indicator that shows our understanding of Europe's existential war? Third, we must not be afraid of Russia, just as the Ukrainians are not afraid. We must not be afraid of Putin's blackmail and the defeat of his regime. Putin must lose. Fourth, we need a comprehensive plan
for the victory of Ukraine. This requires a vast development of the EU defence industry. Now is the time for the European Union to get its act together on security. A defence union is needed as never before, but I see such union only together with Ukraine in EU and in NATO, with its army, which is clearly the strongest army in Europe today. The victory of Ukraine will be the victory of the whole Europe. Only victory can solve the historic Eastern dilemma in Europe. Slava Ukraine, long live Europe. Thank you very much, dear colleague. Next speaker is Mr. Pedro Marques, please. Thank you, President, Madam President of the Commission, Council, colleagues. 2 years of this war, more than 700 days of suffering in Ukraine. In each of these days, people were killed, children lost their lives or their parents, families were destroyed by the brutal attacks of Russia. In each of these more than 700 days, the brave Ukrainian people stood against one of the most powerful armies in the world, showing their courage and their will. But make no mistake, courage and determination can only do so much. We know that. Ukrainians need the ammunition and they need the financial support to win the war. The Ukraine facility is long overdue. And Minister, the MFF review is still not there. We should have come to this moment proclaiming that we are with the Ukrainians in every single day of the war with an agreement on the MFF review. And the money is still not there. So I please ask you, to the Council, to the Presidency of the Council, there's a message that needs to be clear. Trilogues are not monologues. This Parliament does not accept this idea on the economic governance, on the MFF review, that the trilogue is simply a monologue. So please bring back that message, because we need an agreement. We need rapidly to have an agreement to support the Ukrainians, so that our proclamations are followed by the money that we have promised them and that is still lacking. Let us deliver on this fight for liberty. Let us agree rapidly on our support to Ukraine. Thank you. Thank you very much, Mr. Marques. Next speaker is Mr. Patrias Auštrevičius, please. Mr. Chair, Madam President Commissioner, Madam Minister, dear colleagues. A day before, I spoke with a colleague in Ukraine who shared following observations. I quote, "Only a strong Europe with strong defense capabilities can stop Russia from continuing on its war path. The war in Ukraine only gives us, Europeans, time to properly prepare. Russian society has been enslaved by Putin regimes and is part of the war machine. It is therefore important that Europe's security challenges are properly understood by our citizens, especially by the young people who will continue the fight against Eastern totalitarianism." End of quote. 2 years into the brutal war in Ukraine, my friend's observations sound like a clear manifesto for Europe, calling for solutions to be fully implemented. Yesterday, we concluded trilogue negotiations on Ukraine's facility, but the amount of our support for Ukraine needs to be multiplied. So must European defense capabilities. Only in this way can the threat to Europeans from Russian fascism be averted. Slava Ukraini and Europeans. Thank you. Thank you very much, Mr. Auštrevičius. Next speaker is Ms. Viola von Kramon-Taubadel. Bitte. Dankeschön, Herr Präsident. Frau Präsidentin der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst hieß es, die Ukraine würde in 2 Tagen fallen. Nach 2 Jahren steht das Land immer noch. Zu lange haben wir den Frieden auf diesem Kontinent für selbstverständlich gehalten. Das änderte sich im Februar 2022 schlagartig. Wir wurden daran erinnert, dass Frieden immer auch auf militärischer Stärke beruht, um uns und unsere Verbündeten zu verteidigen. Seit Beginn der Invasion hat die Ukraine Charkiw und Cherson befreit, das Schwarze Meer zurückerobert und die Schifffahrtswege wieder geöffnet.
Russische Kriegsschiffe verstecken sich tief im Asowschen Meer, weil sie Angst vor ukrainischen Drohnen haben und nirgends mehr sicher sind. Doch für diesen Kampf um ihre und unsere Freiheit zahlt die Ukraine einen hohen Preis. Während Putin Mörder aus den Gefängnissen an die Front schickt, schicken die Ukrainer ihre besten Leute. Jedes verlorene Leben ist eines zu viel. In diesem Jahr wird die Ukraine ihren Luftraum zurückerobern, damit russische Raketen keine ukrainischen Kinder und Zivilistinnen im Schlaf terrorisieren. Aber all das kann die Ukraine nicht ohne unsere Hilfe tun. Jedes Mal, wenn Washington zögert, verschärft Russland seine Angriffe. Jedes Mal, wenn Berlin wackelt, feuert Putin mehr Raketen ab. Jedes Mal, wenn Viktor Orban Hilfe blockiert, werden mehr ukrainische Kinder entführt, Frauen und Männer vergewaltigt. Denn nichts ermutigt das russische Böse so sehr wie unsere Schwäche. Wenn die Ukraine fällt, sind die EU-Mitglieder die nächsten auf der Liste. Auf nichts setzt Putin so sehr wie auf unsere mangelnde Solidarität und die Schwäche unserer Bekenntnisse. Das Einzige, was aktuell zwischen uns und der drohenden Gefahr steht, sind Mut und Verteidigungswillen der Ukrainerinnen. Deshalb ist das Eintreten für die Ukraine nicht irgendein Wert, sondern unser eigenes Sicherheitsinteresse. Wir wiederholen immer wieder, mit allem, was nötig ist und solange es nötig ist. Das bedeutet aber auch, wirklich das zu geben, was nötig ist, damit, solange es nötig ist, nicht noch 2 weitere Jahre dauern wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau von Kramon-Taubadel. Nächste Rednerin ist Frau Anna Fotyga. Bitte schön. Państwo przewodniczący, koleżanki i koledzy. Aby przetrwać, zachować przewagę kolektywnego Zachodu, zarówno militarną, jak gospodarczą, musimy wspomóc walczącą w naszym imieniu i krwawiącą Ukrainę teraz, natychmiast i bez warunków wstępnych, bez teatru w postaci zmian traktatów, reformy budżetów, szantażu małych państw członkowskich. Potrzebna jest zdecydowana wola polityczna, która wszystko pokona. Przyznam, że moja nadzieja na takie rozwiązanie nie jest wielka, ale nadzieja podobno umiera ostatnia, więc może doczekam pozytywnych efektów. Dziękuję. Merci beaucoup, Madame Fotyga. Le prochain orateur est Monsieur Jean-Paul Garot. Merci, Monsieur le Président. Si la situation en Ukraine mérite toutes les attentions, elle ne doit pas entraîner des situations préjudiciables à nos propres nationaux. Or, intégrer l'Ukraine à l'Union européenne serait désastreux pour nos éleveurs et nos agriculteurs, en particulier en France. Je souhaite m'attacher à cet aspect particulier concernant l'agriculture. Depuis le début du conflit, l'Union européenne a cédé à toutes les demandes ukrainiennes, laissant principalement leurs volailles et leurs céréales accéder librement au marché européen, quitte à sacrifier nos agriculteurs. Pourtant, même les plus fervents soutiens de l'Ukraine, comme la Pologne, ont dû réinstaurer des barrières à l'entrée des céréales ukrainiennes face à la concurrence mortelle que cela engendrait pour leur propre agriculture. En 2018, l'Ukraine était le 5e producteur mondial de maïs et le 8e producteur de blé. On mesure la menace pour nos producteurs. L'importation des denrées alimentaires ukrainiennes censées transiter en Europe pour être exportées dans le monde entier a causé d'énormes difficultés à de nombreux secteurs, notamment français. Entre 15 000 et 25 000 tonnes de volailles arrivent chaque mois en Europe, dont les prix d'achat sont 2 à 4 fois moins chers que ceux produits en France. Or, ces millions de poulets ukrainiens ne respectent pas nos normes et se retrouvent quand même dans la grande distribution, entraînant des prix cassés, fatals à nos propres produits de qualité. Les macronistes et les républicains de cette Assemblée, qui feignent à Paris de défendre le monde agricole français, ont voté pour cette facilitation douanière. Cette dernière arrivera à expiration en juin prochain. L'Union européenne doit renoncer à la prolonger. C'est une question de survie pour nos filières européennes et françaises. Et loin des discours de circonstance et des boniments, nous verrons bien alors qui vote quoi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Garot. Nächste Rednerin ist Frau Özlem-Demirel. Bitte. Danke schön, Herr Präsident.
2 Jahre nun dauert schon der Krieg in der Ukraine. Und man hat das Gefühl, bei jeder Debatte hier, täglich grüßt das Murmeltier. Denn tatsächlich ist es so, dass das Einzige, wonach Sie rufen, das Schlachtfeld und die Waffenlieferungen sind. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Krieg hat seine Fakten. Es ist klar, dass die Offensive in der Ukraine gescheitert ist. Und trotzdem rufen Sie nach den Waffen. Ich sage Ihnen, ja, selbstverständlich hat das Putin-Regime das Blut der Kinder in der Ukraine in den eigenen Händen kleben. Aber lassen Sie mich ehrlich sagen, auch Sie, Frau von der Leyen und Herr Biden und Herr Johnson, haben nicht ganz saubere Hände. Denn tatsächlich gab es Verhandlungen für einen Waffenstillstand. Tatsächlich hat Herr Zelensky hier am Anfang gestanden und war für einen Waffenstillstand. Und die NATO hat gesagt, kämpft Jungs, kämpft weiter, ihr kämpft für unsere Freiheit. Und das ist Ihr Zynismus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Warum lassen Sie die Menschen in der Ukraine sterben für ihre Freiheit, für ihre geopolitischen Interessen und verkaufen es der Bevölkerung als Solidarität mit dem angegriffenen Volk? Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Männer in der Ukraine haben im Moment nicht die Freiheit, sich dem Krieg zu entziehen. Die Frauen und Kinder, die Angst haben um ihre Familien, haben keine Freiheit, sich dem Krieg zu entziehen. Tun Sie endlich was für den Frieden. Das ist Solidarität. Da geht es um Menschenrechte. Da geht es um Freiheit. Krieg ist niemals Freiheit. Vielen Dank, Frau de Mirel. Next speaker is Mr. Fabio Massimo Castaldo. Grazie Presidente. 2 anni, colleghi. 24 mesi di bombe, di violenza e di terrore inflitte a un popolo innocente solo per soddisfare la sete di potere di un regime tirannico e criminale. Sostenere Kiev con tutte le nostre forze è un dovere morale, ma è anche una sfida esistenziale per il futuro della nostra Unione. Io la ringrazio, Presidente von der Leyen, per le sue parole chiare, forti e determinate di oggi, perché è di determinazione, è di coraggio e di tempismo che abbiamo bisogno. Ecco perché l'incremento di 5 miliardi dello European Peace Facility serve ora, perché le munizioni al fronte servono ora. Ecco perché dobbiamo confiscare, vendere e donare tutti i beni russi congelati in Europa a Kiev per sopportare la resistenza ora. Ecco perché non dobbiamo permettere a nessun governo europeo di ricattarci, a partire da quello di Viktor Orban. L'articolo 7 va attivato senza paura ora. Perché chi non difende i valori europei non merita di essere difeso dalla nostra Unione. Putin deve sapere che non avremo paura, che non avremo esitazioni, che sosterremo il popolo ucraino e la sua sovranità e la sua libertà con tutte le nostre forze e che molto presto l'Ucraina sarà il nostro 28° Stato membro, perché non c'è Ucraina senza Europa, ma non c'è neanche Europa senza Ucraina. Slava Ukraini! Thank you very much, Mr. Castaldo. We are running a bit late, dear colleagues, so I ask you to respect the allocated speaking time. Next speaker is Mr. Michael Gala, bitte. President, colleagues, Szanowni Ukraińcy. 10 years of war, 2 years of full-scale war waged by a war criminal in the Kremlin. The Ukrainian nation stands united and refuses to be subjugated back into the servitude of a Russian gulag. The EU also stands united behind Ukraine, and we are not alone if we look at the Ramstein format of almost 50 states who help in multifaceted ways. I am proud as standing rapporteur for Ukraine and as a co-rapporteur for the Ukraine facility that we concluded the trilogue on the Ukraine facility yesterday evening as part of the revised multi-annual financial framework. But we can forget about all these good things that we have foreseen if Ukraine is not enabled to defend itself and push back the aggressor towards its own borders. We need to support Ukraine in this regard not only as long as it takes, but with whatever it takes, and that is why I support the suggestion of the Estonian Prime Minister that said that every EU member state should provide 0.025% of its GDP for weapons deliveries to the country. President Macron a parlé à plusieurs reprises du soutien de la France jusqu'à la victoire. Très bien, mais il faut des livraisons d'armes françaises au niveau, par exemple, comparable du niveau allemand.
Aber gegenüber dem zögerlichen und falsch beratenen deutschen Kanzler wiederhole ich in guter Gesellschaft mit führenden Vertretern der Ampelkoalition und der CDU-CSU-Opposition im Bundestag die Forderung: Liefern Sie Taurus jetzt. Es gibt dafür eine Mehrheit im Bundestag. Deutschland ist keine Ein-Mann-Demokratie. Haben Sie keine Angst vor Ihren Parteilinken, sondern vor einem Sieg Putins stehen wir gemeinsam und dauerhaft geschlossen gegen das Reich des Bösen, das auch unsere Art zu leben bedroht. Slava Ukraini. Vielen Dank, Herr Gahler. Next speaker is Mr. Sven Mikser, please. President, dear colleagues, 2 years into Putin's war of aggression against Ukraine, what can be said? One thing is for sure, Putin has failed. His blitzkrieg has failed miserably. He has not managed to break the resolve of brave Ukrainian soldiers, brave Ukrainian people, or of the democratic world that continues to stand with Ukraine. And indeed, somehow Mr. Putin has even managed to double the length of his country's border with the NATO alliance. So Putin has failed, but we are yet to succeed. We have said over and over again that we would stand with Ukraine for as long as it takes. But let us be clear, how long it takes depends directly on how much we give and how quickly we do it. So we must give more, and we have to do it now. Let me repeat what I have said from this stand before. If all of our member states and all our transatlantic partners were to pledge on a sustainable basis just 1/4 of 1% of our GDP for the support of Ukraine's war effort, it would make a crucial difference. It would help to end this war and hand the Russian aggressor the decisive defeat it deserves. And this would be the best gift we could give to our continent's future security and prosperity. Merci, Monsieur Mixer. J'invite Madame Nathalie Loiseau à prendre la parole. Chers collègues, le sommet européen du 1er février a été un succès puisqu'il a permis de confirmer notre aide financière à l'Ukraine. Mais ne nous voilons pas la face. S'agissant de notre aide militaire, ce sommet est un échec, et à plusieurs titres. La 8e tranche d'aide militaire européenne reste bloquée depuis des mois à cause de la Hongrie. L'avenir d'une facilité européenne pour la paix, visible et prévisible pour l'Ukraine, est incertain. Rien n'a encore été décidé et surtout aucun financement n'a été clarifié. Plutôt que de prendre des décisions attendues et de passer à l'action, nos pays s'accusent mutuellement de ne pas en faire assez, alors que tous devraient en faire plus, beaucoup plus, et plus vite, beaucoup plus vite. Le plan munitions ne tient pas ses promesses. 500 000 munitions livrées à Kiev, c'est la moitié de ce qui était annoncé, et c'est de toute façon très insuffisant. Alors, de grâce, à tous les dirigeants européens, je lance un appel. Pour l'Ukraine, pour la sécurité de l'Europe, vous avez le devoir d'être à la hauteur et vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez jamais, l'échec n'est pas une option et l'autosatisfaction n'est pas une méthode. Slava Ukraini. Merci, Madame Loiseau. Next speaker is Ms. Alvina Alamezza, please. Mr. President, dear colleagues, lähes 2 vuotta sotaa. Se on 2 vuotta liian kauan. Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan on hyökkäys koko Eurooppaa, kansainvälistä oikeutta ja rauhaa vastaan. 2 vuotta. Se on samalla osoitus ukrainalaisten sitkeydestä. He ovat kestäneet. Meidänkin täytyy. EU:n on lisättävä aseellista ja taloudellista tukeaan Ukrainalle niin, että se varmistaa Ukrainan voiton, ei pelkästään auta jatkamaan taistelua. 50 miljardin euron apupaketti Ukrainalle on tärkeä, mutta vaadin, että myös ne yli 200 miljardin euron jäädytetyt Venäjän keskuspankin varat, jotka ovat EU:n alueella, käytetään välittömästi ja täysimääräisesti Ukrainan hyväksi. Meidän täytyy myös kouluttaa sotilaita Ukrainan alueella, keksiä lisää keinoja, joilla voimme auttaa heitä välittömästi. 2 vuotta. Noin 200 000 ukrainalaista on kuollut tai loukkaantunut. Me emme unohda, me emme luovuta. Slava Ukraini.
Thank you very much, Ms. Alameza. Next speaker is Vice President Robert Zīle, please. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ministrs kundze, viceprezidenta kungs. Jā, labā ziņa Ukrainai, protams, ir 50 miljardi eiro atbalsts, bet būsim atklāti, militārā palīdzība no dalību valstīm ir nepietiekama Ukrainai. Mēs kavējamies, ir īpaši dažu dalību valstu pusē. Mēs netiekam galā ar Krievijas iesaldēto līdzekļu konfiskāciju. Mēs neesam pilnīgojuši sistēmu, kas ļauj apiet sankcijas, un arī daudzi nesankcionētām precēm Eiropas Savienības biznesa palna, un arī Krievija palna no šiem eksporta virzieniem. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka laikam ir nozīme. Mēs nevaram palīdzēt Ukrainai kaut kad, cik tas būs nepieciešams, jo mēs apdraudam Ukrainas nāciju, kultūru, valodu šajā laikā, jo būsim atklāti, ir rusifikācijas mērķi Ukrainas tautai paredzēti, ko arī Krievija dara, un pagājušā nedēļā Rīgā bija prominenta konference par Krievijas karu pret Ukrainas bērniem. Šie desmitiem, simtiem tūkstoši iespējams bērni, kas ir atdalīti no ģimenēm, faktiski ir šīs rusifikācijas piemērs. Jo, ja Krievija agrāk Padomu Savienības laikā arī beidz rusifikācijas politiku, tā neizrāva ģimenes bērnus ārā no ģimenēm. Šajā gadījumā šie ukraiņu bērni, kas ir Krievijas pusē, dažu mēnešu, varbūt gadu laikā var arī pazaudēt savu Ukrainas identitāti. Un ja mēs gribam patiešām viņiem palīdzēt, tad laikam ir milzīga nozīme. Un to var labot tikai ar pilnu militāru atbalstu Ukrainai, jo ātrāk, jo labāk. Jo mēs pazaudēsim laiku un pazaudēsim Ukrainas tautu. Paldies. Thank you very much, Vice President Zīle. Next speaker is Mr. Anders Brindale Vistisen. Sammenblanding af økonomisk hjælp til Ukraines krigsindsats og ukrainsk medlemskab af EU er dybt skadelig. Sandheden er jo, at I ønsker ikke at diskutere konsekvenserne af et ukrainsk EU-medlemskab, men jeg ønsker ikke at deltage i fortielsen og benægtelsen. Hvis Ukraine bliver medlem af EU, vil det betyde mere østkriminalitet, mere social dumping, mere velfærdsturisme. For Danmark alene vil den økonomiske omkostning være 26 milliarder i hver eneste budgetperiode, hvad der svarer til en 5-6 af de såkaldte supersygehuse. Og derfor, kære venner, er ukrainsk medlemskab af EU en kulturel og økonomisk katastrofe for vores samarbejde. Hvis vi ønsker at hjælpe ukrainerne, skal det være ved våbenhjælp nu og her. En våbenhjælp, som Danmark har ydet i langt større omfang end hovedparten af de medlemsstater, der er repræsenteret her i huset. Og en våbenhjælp, som lider et afgørende befolkningsmæssigt knæk, når man sammenblander det med ukrainsk medlemskab af unionen. Thank you very much. Next speaker is Ms. Illoa Villanueva Ruiz, please. Gracias, presidente. 2 años después de la invasión de Putin a Ucrania, de la apuesta subordinada de Europa a los Estados Unidos para escalar esta guerra, armando militarmente y no impulsando procesos de negociación, porque era por los ucranianos. ¿Están mejor hoy? ¿Está más cerca la paz? No. Miles de vidas sesgadas, 15 millones dependen de ayuda humanitaria, 4 millones desplazados en el país, 6 millones refugiados fuera de Ucrania, una deuda pública del 90%, otra con el FMI del 70% de su PIB, total destrucción de sus infraestructuras y un sistema político caducado con partidos ilegalizados. Sus consecuencias también llegaron a Europa, subida en la inflación, precio de la energía y alimentos. Pero no todos han perdido en estos 2 años. Estados Unidos ha duplicado su exportación del gas a Europa, siendo hoy principal proveedor. Sus empresas armamentísticas han alcanzado beneficios multimillonarios y ha conseguido reforzar una OTAN en muerte cerebral. De esto es responsable también la Unión Europea y este Parlamento, cuya única respuesta al conflicto ha sido defender los intereses de Estados Unidos y no los europeos. Basta ya. ¿Hasta cuándo esta estrategia fallida? ¿Hasta que Estados Unidos tenga la concesión de las empresas de reconstrucción del país? Impulsemos ya la vía diplomática, espacios de negociación para construir una paz justa y duradera. No hay tiempo que perder. Muchas gracias. Thank you very much. Dear colleague, there's a blue card. Would you accept a blue card from Mr. Bütikofer, please? Yes. Mr. Bütikofer, please. You advocated a whole lot of anti-Americanism. I didn't expect anything else. You advocated a whole lot of anti-Americanism here. I didn't expect anything else.
but are you not ashamed that you speak on this topic without mentioning with a single word the responsibility of the Russian dictator Putin for this war? Aren't you ashamed? Señor Bütikofer, nosotros denunciamos desde un primer momento la invasión ilegal de Rusia en Ucrania. No una mentira contada muchas veces se vuelve verdad. Pero le voy a ser muy sincera. Lo que me da vergüenza es la respuesta que ha habido desde las instituciones europeas y desde este Parlamento Europeo, donde se ha prometido que nuestros movimientos eran por los ucranianos, cuando nuestros movimientos lo único que han hecho ha sido financiar una guerra que hoy deja de estar en principal portada de los medios, que dentro de 6 meses van a desaparecer de todos los telediarios, pero donde millones de personas van a seguir desplazadas con un país absolutamente destrozado. La Unión Europea no ha defendido aquí los intereses europeos, así que ya es la hora de apostar por una paz justa y duradera. Muchas gracias. Thank you. Next speaker is Miss Andrea Bocskor, please. Köszönöm a szót, elnök úr. Közel 2 éve tart az ukrajnai háború, és azóta önök ugyanazokat az üres frázisokat ismételgetik, hogy támogatjuk Ukrajnát, amíg kell, majd kimennek a teremből, és élik nyugodt életüket. Önök a háború lázában égnek, és sokan politikai tőkét kovácsolnak egy olyan tragédiából, melyben emberek 100 000-ei haltak már meg, milliók pedig elvesztették otthonukat, és a háború szörnyűségeit kell, hogy átéljék nap mint nap. Fiatalok, idősek, nők és gyerekek légiriadók szirénáival kelnek és fekszenek le, és nem tudják, hogy mikor veszítik el szerettüket. Kárpátaljai magyarként én ezt az oldalát látom a háborúnak, hogy nap mint nap katonákat toboroznak, majd temetnek el, köztük magyarokat is, és egyre nehezebbé válik az élet. Elég ebből. Fegyverszünetre és béketárgyalásokra van szükség. A mielőbbi tartós béke jelenti az egyetlen megoldást. És elég Magyarország hazug rágalmazásából is. Magyarország a kezdetektől kinyilvánította, hogy kiáll Ukrajna területi integritásáért és szuverenitásáért, és elítélte számos alkalommal az orosz agressziót, és segíti az ukrajnai embereket, ahogy csak tudja. Mi az életet és a jövőt támogatjuk. Thank you. The Bocskor, next speaker is Mr. David McAllister, please. Mr. President, Madam Minister, Vice President, ladies and gentlemen, dear colleagues, late in the evening yesterday, it was actually just before midnight, we concluded the trilogue on the Ukraine facility. We can now provide Ukraine with predictable financing throughout 2024 and beyond. This is good news, and I would like to thank all colleagues engaged in these procedures. Michael Gahler, one of the co-rapporteurs, is present. With a total of 50 billion euros, and by the way, dear Council, dear Commission representatives, to be complemented also by the proceeds of Russian frozen assets, the Ukraine facility gives us maximum flexibility with regard to the annual distribution of loans, grants and guarantees. Colleagues, this agreement is a vital step in our support of Ukraine against the Russian aggressor. Despite seeming relentless, Russia is failing on multiple objectives. I can only underline what Commission President Ursula von der Leyen said in remarkably clear words. This war for Russia is primarily a military failure. Russia's failure is also economic. And finally, Russia's diplomatic. Ukraine can prevail victorious, but we must continue to empower their resistance, especially now that Russia is stepping up its attacks on civilian infrastructure, trying to demoralize the brave Ukrainian people. In the EU, we must not lose sight of this sense of urgency. Thank you. Thank you very much, Mr. McAllister. Next speaker is Mr. Wojciech Cimochevich, please. Mr. Chair, it's been 2 years since the full-scale Russian aggression against Ukraine started. It's been 2 years of heroic defense of Ukraine and Europe. It's been 2 years of unprecedented help for Ukraine and Ukrainians by the democratic world. But it's also 2 years of maneuvers by opportunistic political leaders
who have done a lot not to let Russia be defeated and have not done the right things in the right time. And that policy continues with protecting aggressors' frozen assets against confiscation and using them to support the victim. It's a shame that instead of confiscation, misleading formulas are invented, offering to Ukraine a fraction of what can be given. It's a shame that US Congress blocks necessary arms and ammunition supplies, betraying Ukrainian soldiers facing growing Russian pressure. Once again in history, it's a choice between law and peace on the one hand and disgrace and war on the other. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Next speaker is Ms. Hilde Woutmans, please. Dank u wel, collega's. De boodschap die de Europese Raad vorige week stuurde, was heel helder. De financiële steun aan Oekraïne voor lange termijn, collega's, is cruciaal. Maar het allerbelangrijkste, dat is natuurlijk dat er wapens en munitie wordt geleverd, zodat Oekraïne de oorlog kan winnen. Na bijna 2 jaar oorlog hebben sommige landen intussen meer speeches afgeleverd dan wapens. En de politieke wil om wapens en munitie te blijven leveren is er in bijna alle lidstaten. Maar de uitvoering die hapert. 1 miljoen granaten beloven is makkelijker dan ze echt te leveren. F-16 straaljagers moeten geleverd worden. En Oekraïne heeft nog altijd te weinig Patriots voor zijn luchtverdediging. Het blijft, collega's, sorry dat ik het moet zeggen, too little too late. Het is dringend tijd voor een echte defensie-unie. Met gezamenlijke aankopen en een sterke Europese defensieindustrie. En uiteindelijk, ik ga het toch nog eens herhalen, een Europees leger. Premier Winston Churchill pleitte er in 1950 al voor. Kunnen we alsjeblieft daar heel snel werk van maken? Dank u wel. Woutmans, next speaker is Mr. Richard Czarnecki, please. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, to ważna debata. Szkoda, że Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej nie wytrwała do końca. Chciałem podziękować za te ważne deklaracje. Słowa są istotne, one zmieniają rzeczywistość, ale one mniej kosztują niż czyny. Nie mogę zrozumieć, dlaczego wciąż my jako Unia nie uszczelniamy realnie systemu sankcji, dlaczego wciąż tak naprawdę wiele firm Zachodu wciąż robi interesy z Rosją. Ja wiem, my tu możemy powiedzieć, że są firmy z Ameryki, z Tajwanu, ze Szwajcarii, ale także są firmy z naszej Unii Europejskiej i one w ten sposób pomagają Rosji. Jeżeli znacząca, bardzo duża część półprzewodników potrzebnych dla rosyjskiej armii, ale także dla rosyjskiego przemysłu idzie z Zachodu, jeżeli rosyjscy żołnierze zabijają Ukraińców, mając buty, które sprowadzają z krajów Zachodu, no to trzeba uderzyć się w piersi i zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Dziękuję. Thank you, Mr. Czarnecki. Next speaker is Mr. Mick Wallace, please. At the farmers' protest last week outside the Parliament, a banner read, "You promised peace, you promised us prosperity. You have delivered war and poverty." Why are we still facilitating this senseless and bloody war in Ukraine? Why did NATO block the peace deal that we knew had both Ukrainian and Russian backing in March 2022? For 2 years, your decisions on Ukraine are based on the idea that Ukraine is going to win. Well, it's not looking great. Zelensky said at the weekend the war is in a stalemate. They have a mobilisation crisis. The conscription age has been lowered to 25. Videos abound of young men being kidnapped off the streets and forced to the front. Who's going to fight your war? Corruption is off the charts. Zelensky is about to sack his popular commander-in-chief of the armed forces, Zaluzhny, and a raft of top government officials. The wheels are coming off. The war is crippling the EU. Why on earth are we not making the aid conditional on peace? This is absolute insanity. About time you copped on to yourselves. Next speaker is Mr. Andrius Kubilius, please. Dear colleagues,
Ukrainians for 2 years, with a lot of sacrifice, defend not only their country, but also all of us, including Mr. Wallace. The victory of Ukraine depends on our political will to deliver what is needed for victory. Ukrainians are not failing with their bravery and sacrifice. We are failing with our assistance. Our assistance during those 2 years allowed Ukraine not to lose the war, but it was too short for the victory. Let's remember, last year Russia managed to spend for its war more than 100 billion euros. And Ukrainian side, with all our assistance, had only 80 billion euros. All the EU military assistance during last year reached less than 0.1% of EU GDP. We do not look serious with such numbers. The problem is that all our assistance depends on individual voluntary decision of each member state how much to support. Such an arrangement does not produce enough of support. We have example of our collective approach, the European Union Plan for Munition Delivery. Despite its shortcomings, it is a good example of how the EU needs to act. We need to have the EU plan for the victory of Ukraine, which would cover all the military needs of Ukraine, not only artillery shells. Such a plan should start from the obligation of each member state to deliver military assistance not less than 0.25% of national GDP, like Sven Mikser has said before. It would allow to significantly increase military production both in Ukraine and in the EU. That is how Ukraine would start to prevail. Victory of Ukraine is needed for us, and let's make it. Slava Ukraini! Thank you very much, Mr. Kubilius. Next speaker is Mr. Tonino Pizzula. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, our support for Ukraine is as important as it was on the day one of the Russian aggression. Though the situation at the battlefield is a stalemate, the European Union has proven that it will be forged in the crisis, as Jean Monnet said. Just see the collective defence efforts, energy imports and sanctions, but we need to do more. The Council's decision last week is a strong message from the European Union in all directions. To Ukraine, which is fighting for freedom, to Russia, which counted on the fatigue of the EU with the war and perhaps on its general collapse, but also to Washington, that the European Union doesn't give up its efforts for Kiev, and as the United States must also overcome internal divisions and to continue supporting Ukraine. With this decision, European Union engagement gains new momentum. In this super-election year, the European Union should confirm at a global level that it's still a relevant significance. Slava Ukraini. Merci, Monsieur Pizzula. Et la parole est à Monsieur Bernard Guetta. Mes chers collègues, il comptait entrer à Kiev en 3 jours, et où en est-il? 2 ans plus tard, Vladimir Poutine ne tient que 17,5% du territoire ukrainien et ne contrôle ni la mer Noire ni la Crimée. Cela s'appelle une défaite. Mais comment aider les Ukrainiens à la transformer en victoire? Eh bien, il revient à nos 27 dirigeants, il le faut, de dire à nos nations que nous sommes en guerre, non pas à la veille de marcher sur Moscou, mais en guerre pour la liberté de nos peuples et la stabilité de notre continent, et que cette guerre exige de lourds sacrifices, une défense commune et une volonté de vaincre que nous ne parviendrons pas à mobiliser sans que nos électeurs ne sachent qui est avec qui. Alors dites-le enfin, vous les extrêmes droites, dans quel camp êtes-vous vraiment? Poutine ou la liberté? À ces seules conditions, l'Ukraine l'emportera, car ce pouvoir de voleur et d'incapable n'a rien d'une invincible force. Merci, Monsieur Guetta. Next speaker is Ms. Veronika Vrecionová. 2 roky od agresivního útoku Putinovy hordy na Ukrajinu. Ano, část naší společnosti a asi i část našich politiků začíná být v uvozovkách unavena z toho, že stále řešíme to, co se děje na Ukrajině a dopady na Evropu. Ale být unavený není řešení. Pokud nezastavíme Rusko nyní, bude příště na řadě někdo z nás a následky budou pro nás, pro všechny ještě mnohem horší.
v podpoře hrdinného boje Ukrajiny proto musíme vytrvat a musíme vyřešit i vše to, co jsme za poslední desetiletí zanedbávali. 2% rozpočtu na obranu musí být pro každý členský stát absolutní minimum a musíme konečně rozjet výrobu našeho obranného průmyslu. Není možné, aby banky odmítaly financovat investice v obranném průmyslu. Není možné, aby Evropa nebyla schopna vyrobit dostatek munice. Je před námi ještě hodně práce, ale nemáme alternativu. Žádná třetí cesta neexistuje. Ukrajina potřebuje vítězství. Evropská unie potřebuje vítězství Ukrajiny. Děkuji. Thank you very much, Ms. Vrecionová. Next speaker is Mr. Francisco José Millán Mon. Gracias, presidente. Son ya 2 largos años de una guerra ilegal y cruel desatada por Rusia contra Ucrania. Es imperativo continuar apoyando a este país tan valeroso. Asistimos a una guerra de desgaste, donde el suministro de municiones resulta fundamental. Las tropas rusas están utilizando proyectiles en una cantidad muy superior a las ucranianas, 5 veces más, según parece. Esta diferencia no debe persistir. Desgraciadamente, la maquinaria rusa de producción de municiones nos está llevando a la delantera y es muy preocupante. Como hizo Estados Unidos en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea debe ser el arsenal de las democracias. Todos los Estados miembros deben contribuir a esta ayuda militar. Me preocupan las noticias recientes de que la ayuda militar de países como Francia, Italia o España no haya superado los 1.000 millones de euros. Señorías, además de armar a Ucrania, debemos fomentar el desarrollo de la industria de defensa europea, tanto más cuanto que no sabemos quién ocupará la Casa Blanca dentro de 10 meses. Por otra parte, celebro que el Consejo Europeo de la semana pasada diera luz verde al mecanismo para Ucrania, que permitirá incrementar nuestra ayuda financiera al país. Espero que en Washington hagan lo mismo y pronto desbloqueen la financiación a Ucrania. Gracias. Thank you very much, Mr. Millán Mon. Nächster Redner ist Herr Jens Geier, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Vizepräsident Šefčovič, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit fast 2 Jahren führt Putin Krieg in Europa gegen das ukrainische Volk und seine Freiheit. Das sind 2 Jahre zu viel. Aber die Nachricht der EU an den Imperialisten im Kreml ist klar: Wir unterstützen die Ukraine so lange, wie es Putin nötig macht. Ich danke Bundeskanzler Scholz ganz persönlich dafür, dass er das möglich gemacht hat, inklusive dafür, Viktor Orban zum Kaffeetrinken geschickt zu haben. Die deutsche Bundesregierung ist nicht nur von der EVP von dieser Stelle aus wiederholt angegriffen worden, auch heute wieder, dass Deutschlands Leistungen für die Ukraine angeblich zu klein ausfallen. Das war schon immer unzutreffend, aber heute ist es wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass kein anderer Staat der EU mehr tut, um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine aufrechtzuerhalten, als die Bundesrepublik Deutschland. Meine Bitte wäre an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sorgen Sie doch bitte dafür, dass auch Ihre Regierungen ihre Anstrengungen an der Stelle zusätzlich erhöhen. Dazu gehört auch institutionell der Verzicht auf die Einstimmigkeit bei den außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen im Rat der Europäischen Union. Das wäre das entscheidende Mittel gegen Erpresser von innen und ein entscheidendes Signal für den Willen der EU zur Sicherung der Souveränität und ihrer Souveränität. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Dragos Tudorache. Thank you, Chair, Vice President, dear Minister, dear colleagues. This horrendous war on our continent was not supposed to last that long. Putin thought it would be quick. We thought Ukraine wouldn't stand its ground, and most thought our drive and solidarity as a union wouldn't last either. But here we are in a reality where everyone was wrong in their initial planning, except Ukraine and its brave people who believed in their cause from day one, who fought and died every single of these 700 days. Today our task must be crystal clear. Ukraine's resilience is non-negotiable. Our peace is no longer a natural given right, and for both of these reasons we must equip our union with what it takes to become a credible long-term security provider. An articulated defence industrial vision, instruments to deliver it, and a defence commissioner to keep all this together. And now, in the immediate term, we must put our money and weapons where our political mouth is. That is how Ukraine can win this war. Thank you. Thank you, Mr. Next speaker is Mr. Dominik Tarczynski.
Thank you, Mr. President. Dear leftists, it's been 2 years of Putin's attack. And what have you done? Nothing. What have you done, Mr. Weber? As a Germany, what have you done? 5,000 helmets. That's your achievement. Oh no, you built the Nord Stream 2, and then you blocked the sanctions. That is the fact. What about Belgium? You are responsible for blocking sanctions on Russian diamonds when we, Polish government, conservative government, was fighting for it. What about Austria? Austria was blocking 12th package of sanctions because one of their banks was on the list of the war sponsors. What about the rest? All you did was just blocking sanctions, and Poland was first to help when Russians attacked. 17 million people crossed Polish-Ukrainian border. So do not lecture us about humanity, about asylums, about refugees, because we do know what the refugee is and what illegal migrant is. I was the first MEP to see massive graves. How many of you visited Ukraine? How many of you visited Lampedusa? I was the one to see illegal migrants. So let's make a deal. You take illegal migrants, we're going to take those who were attacked. Thank you very Putin much. for some Next time. speaker is Mr. Lukas Mandl. Danke, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist wichtig und richtig, dass die Europäische Union die Ukraine in ihrem Selbstverteidigungskampf unterstützt. Es ist existenziell für die Europäische Union, für Europa, für die gesamte freie Welt. Und es wird das Jahr 2024 zeigen, dass die Europäische Union das selbstständig schaffen muss. Gleichzeitig ist es wichtig, was die Kommissionspräsidentin am 1. März 2022 unmittelbar nach Beginn des Angriffskriegs in unserer Sondersitzung hier im Europäischen Parlament gesagt hat, nämlich dass wir die Hand ausgestreckt lassen müssen an das andere Russland. Wie sie gesagt hat, nur kennen wir das andere Russland noch nicht. Kein Gesicht, keinen Namen, und auch das wird das Jahr 2024 nicht bringen. Wir müssen zusammenstehen, wir müssen zur Ukraine stehen. Wir dürfen den Menschen in der Ukraine keine falschen Vorstellungen davon machen, dass das schnell zu Ende sein wird oder dass es schnell eine EU-Mitgliedschaft geben wird. Aber die Ukraine wird frei sein, Europa wird frei sein, demokratisch, rechtsstaatlich, und dafür lohnt sich jeder Einsatz. Vielen Dank, Herr Mandl. Next speaker is Ms. Alessandra Moretti. Da 2 anni l'Ucraina difende con coraggio il proprio territorio e i suoi cittadini dall'illegittimo attacco di Putin. In questi 24 mesi abbiamo assistito a gravissime violazioni del diritto internazionale da parte della Russia, che ha minacciato non solo la sicurezza e la stabilità europea, ma persino tutti i valori di pace e di democrazia che ne stanno alla base. Putin pensava che l'Ucraina si sarebbe accartocciata su se stessa, invece la determinazione del suo popolo e il fermo sostegno europeo non l'hanno permesso. Dal primo giorno tutte le istituzioni europee si sono schierate al fianco della resistenza ucraina, un sostegno concreto che si è tradotto in 80 miliardi tra assistenza umanitaria, finanziaria e militare. L'Europa è decisa a schierarsi per la difesa della democrazia e non lascerà l'Ucraina sola contro un dittatore senza scrupoli come Putin. E questo nonostante il tentativo di qualche leader sovranista, amico del governo italiano, di bloccare le risorse necessarie. Non basta, cari colleghi, sostenere concretamente il popolo ucraino. Va difeso lo Stato di diritto in Europa, dove c'è ancora chi pensa di calpestare la libertà e i diritti civili nell'indifferenza generale. Grazie. Thank you very much. Dear colleagues, due to the delay, I will not take any more blue cards, and I also will close the request for Catch the Eye, and we will continue with Mr. Zdzisław Krasnodębski, please. Dziękuję, panie przewodniczący. Gdy 2 lata temu Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę na wielką skalę, Europa była wstrząśnięta i zszokowana, choć brutalny imperializm Rosji jest znany od wieków w Europie. Więc trochę znajomości historii by nam się przydało, myślę. Ukraińcy zadziwili nas swoją determinacją i odwagą, ale dzisiaj nastroje są inne i nie możemy zaklinać rzeczywistości. I to, że nastroje są inne, to też nasza wina. Ukrainie brakuje nie tylko sprzętu, ale i ludzi.
Maleje gotowość młodych Ukraińców do zaciągania się do wojska, wielu woli pozostać za granicą, narastają różnice polityczne w Kijowie. Tylko że w tej sytuacji powinniśmy robić więcej, a nie mniej. I to dobrze, że Rada Europejska zdecydowała się na dalsze wsparcie finansowe Ukrainy. Ta pomoc ma ogromne znaczenie i że zdecydowała się wreszcie rozważyć użycie zamrożonych aktywów rosyjskich. Gratuluję determinacji i odwagi. Miejmy nadzieję, że nie będziemy czekać następne 2 lata na realne działania w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Next speaker is Mr. Paulo Rangel. Merci, Monsieur le Président, Council and dear Vice President. Há 2 anos, as tropas russas invadiram Kiev, invadiram a Ucrânia e Vladimir Putin foi claro. Queria uma Europa que fosse de Kiev até Lisboa, controlada por Moscou. Este desejo de Putin não mudou. E por isso é fundamental, 2 anos passados, que a União Europeia esteja na linha da frente da solidariedade com o Estado e com o povo ucraniano. É fundamental o apoio financeiro. É fundamental o apoio militar. É fundamental o apoio humanitário. É fundamental avançar no processo de adesão da Ucrânia. É fundamental ligar a Ucrânia à NATO. Sem estes pilares, apoio financeiro, apoio humanitário, apoio militar, integração na União Europeia e integração futura na NATO, a Europa será mais fraca. A Europa será vulnerável e Putin e os invasores russos terão uma vitória. Thank you very much, Mr. Rangel. Next speaker is Mr. Thijs Reuten. Thank you, President, the Commission, Council, colleagues. Yes, the EU showed unity last week with the Ukraine facility in support of the brave Ukrainians fighting also on our behalf for our democracy. But make no mistake, Orban held the other 26 hostage for way too long, and it is an illusion to think he will stop. He delayed and blackmailed you into unlawfully unfreezing 10 billion euros. Sort it, use Article 7, suspend the presidency, because autocrats will never stop unless we stop them. Putin will not stop either unless we give Ukraine the military support it needs to win, not just what it needs not to lose. But the differences in bilateral military aid by member states are inexplicable and frankly unacceptable. Send the ammunition, send the jets, send the ATACMS. Ukraine must be able to neutralize Russian positions from where it is attacked. Ukraine must win. Slava Ukraina. Yes. Thank you very much, Mr. Reuten. Next speaker is Mr. Alexander Alexandrov-Yordanov. Уважаеми господин председател, приветствам постигнатото споразумение в съвета за продължаване на солидната подкрепа на Украйна във всички сфери. Това единство и тази решимост трябва да се запазят до пълното прогонване на руските агресори. Необходими са още санкции и непоколебими активни действия. Русия трябва да изпита целият ужас от войната, която започна. Тя трябва да бъде поставена в пълна изолация. А може би е време и за преустановяване на дипломатическите отношения с нея. Според Виенската конвенция, тези отношения предполагат приятелство и сътрудничество. Но с Русия на Путин не може да имаме отношения на приятелство и сътрудничество, защото ние не сме Орбан. В междудържавните отношения, освен интереси, трябва да има и морал, принципи и ценности. Слава на Украина! Merci beaucoup, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Raphaël Glucksmann. Merci. Chers collègues,
Nous avions cru que l'Europe s'était réveillée de son long sommeil géopolitique ce sinistre 24 février 2022. Nous avions espéré qu'après tant d'erreurs et tant de faiblesses, nos dirigeants avaient enfin ouvert les yeux et compris. Mais les somnambules continuent à errer hagards, condamnés à une léthargie perpétuelle. Cela fait 2 ans. 2 ans. Alors comment se fait-il que les 200 milliards russes gelés dans nos banques ne soient toujours pas saisis? Comment expliquer ces armes livrées au compte-gouttes et la pénurie de munitions qui frappe la résistance ukrainienne? Où est l'économie de guerre promise tous les 15 jours? Cela fait 2 ans et la France s'enorgueillit aujourd'hui de livrer 2000 obus par mois alors que la Russie en tire 10 000 par jour sur le front. Tout cela est pathétique. Nous faisons comme s'il s'agissait de soutenir l'Ukraine par solidarité, alors que c'est le réalisme et la conscience de nos intérêts vitaux qui guident notre soutien. La guerre de Poutine n'est pas une guerre pour le Donbass ou la Crimée, c'est une guerre contre l'Europe, contre nos démocraties, contre nous. L'heure tourne et le réveil n'en finit pas de sonner. Slava Ukraini, vive l'Europe. Thank you very much, Mr. Glucksmann. Next speaker is Ms. Jelena Zovko, please. Thank you very much, dear President. Pozdravljam najnoviju odluku Europskog vijeća o odobravanju pomoći Ukrajini i zaključenje trijaloga koje se desilo sinoć ovdje u Parlamentu o mehanizmu ove pomoći. Ukrajina već hrabro godinama podnosi teške žrtve za svoje odluke da krene putem europske budućnosti. Hrvatska i svi njezini građani dobro su upoznati sa izazovima koje nosi borba za slobodu i europske demokratske vrijednosti. Naši branitelji uz vodstvo predsjednika Tuđmana suočili su se sa brojnim preprekama i nedostatkom potpore tada slabe Europe. Hrvatska je ne samo uspjela obraniti sebe, nego spriječiti dalje masakre u Bosni i Hercegovini, dovesti do Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma, oslobođenja hrvatskih teritorija i mirne reintegracije Podunavlja uprkos svim nevjernim tomama koje sada vidimo ovdje. Europska budućnost BiH je na otvaranju pregovora i potpori u borbi protiv autokratskih režima i oni koji gledaju Putinov put misleći da će lako proći zbog oklijevanja konformista. Stoga moramo ostati do kraja uz Ukrajinu skupa s našim transatlantskim partnerima i ne dopustiti da nam sudi povijest zbog našeg konformizma. Hvala. Very much. Dear colleagues, we are having a very important debate here, so I ask the colleagues entering the room not to engage into conversations and take a seat, please. Next speaker is Mr. Eero Heine-Luema. Venäjän raakalaismainen hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Hyökkäyksellään Venäjän johto on hylännyt kaikki keskeiset maan antamat sitoumukset ja asettunut näin normaalin eurooppalaisen ja kansainvälisen yhteistyön ulkopuolelle. Ukrainan kansa käy sankarillista taistelua paitsi itsemääräämisoikeutensa myös kaikkien eurooppalaisten kansojen vapauden puolesta. Meidän tehtävämme on olla kaikilla kyvyillämme Ukrainan tukena. Euroopan unionin on autettava taloudellisesti, humanitaarisesti, sotilaallisesti. Venäjän johdon tulee tiedostaa, että se joutuu vastuuseen hyökkäyssodasta ja tehdyistä ihmisoikeusrikkomuksista. Se joutuu korjaamaan jokaisen tuhotyön, jokaisen vahingon, johon se Ukrainassa syyllistyy. Ukraina käy taistelua vaikeissa ja vaativissa oloissa. Lupauksemme eurooppalaisesta yhteydestä, EUn jäsenyydestä, on tärkeä tekijä antamaan suuntaa Ukrainalle. Samalla kun ymmärrämme sodan vaativat olosuhteet, luotamme siihen, että EU-jäsenyyspolku auttaa Ukrainaa tekemään tarpeelliset uudistukset, sitoutumaan demokratiaan ja kansalaisvapauksiin ja korruptiosta vapaaseen yhteiskuntaan. Thank you very much. Next speaker is Mr. Tomasz Sederowski. Thank you, Mr. Chair. Bucha, Mariupol, Bachmut. To jsou jména ukrajinských měst, kterých jsme se my všichni tady v tom sále naučili postupně vyslovovat. Protože to jsou města, kde byly neskutečná zvěrstva ruské armády. Znásilňování, rabování, vraždění. To je ukázka Putinova režimu. Režimu,
který ohrožuje nikoliv Ukrajinu, ale celou evropskou demokracii. Dámy a pánové, 2 roky tady pořád mluvíme o tom, jak je potřeba Ukrajinu podporovat. Tak pojďme proto něco udělat. Už není čas na zbytečné tlachání, ale je čas na skutečnou akci, na to, aby jsme ukázali Ukrajině, že držíme své slovo a že s Ukrajinou počítáme jako s budoucím členským státem Evropské unie. Thank you very much. Next speaker is Ms. Marina Kaljurand. Thank you, President, Vice President, Council, colleagues. Mul on täna 3 sõnumit. Esiteks, sõda Ukrainas peab lõppema Ukraina võiduga ja rahuga Ukraina tingimustel. See tähendab Putini ja tema lähikondsete ning kõigi sõjakurjategijate vastutusele võtmist. Ainult nii saab peatada kuritegeliku agressori ja näidata kogu maailmale, et rahvusvaheline õigus kehtib. Teiseks, 50 miljardit eurot Ukrainale on õige otsus, aga sellest ei piisa. Liikmesriigid peavad oluliselt suurendama oma kahepoolset abi Ukrainale ja panust rahu rahastamise meetmesse. Kui Eesti saab panustada 1,5% SKT-st, siis peavad seda tegema ka teised. See on tõeline toetus. Sõda on kallis, aga meie raha ei ole võrreldav elude ja kannatustega, millega maksavad iga päev ukrainlased. Head ukrainlased, Euroopa Liit on tihti bürokraatlik ja aeglane, valmistab pettumust ja nõutust. Eelmine nädal näitas, et Euroopa Liit on ühtne Ukraina toetamisel. Kinnitan, et teil on siin sõbrad, kes ei lase unustada teie võitust. Slava Ukraini! Thank you very much. Next speaker is Mr. Krzysztof Brejcha. Thank you, Mr. President. 712. Tyle dni trwa już bohaterska obrona Ukraińców od momentu pełnowymiarowej napaści Rosji. Jest to bezpardonowy atak na suwerenny kraj, który zaczął się 10 lat temu, kiedy to krwiożercze imperium Władimira Putina postanowiło zająć Krym, Donieck, Ługańsk. Porozumienia mińskie pokazały, jak kończy się negocjowanie z wilkiem w owczej skórze. Była to napaść i jest to napaść cały czas na nasz kontynent. Napaść Rosji na Europę, na europejskie wartości, na europejskie umiłowanie do wolności. Dziś Ukraińcy trwale udowadniają, że wybrali nasz europejski sposób życia, a nie ten narzucony przez sowiecki, a obecnie ruski mir. Na nas, jako na wspólnocie europejskiej, ciąży dziedzictwo wiecznej pamięci, do czego prowadzi przyzwyczajanie się do zła. Ile zło może przynieść ofiar i jak zło może zmieniać świat. I my w Europie nigdy nie możemy o tym zapomnieć i nigdy nie możemy zmęczyć się walką ze złem. Sława Ukrainie! Thank you very much. Next speaker is Mr. Teras Rio, please. Thank you, Vice President. Dear colleagues, not a day goes by without Russia causing death and pain all across Ukraine. 2 years of full-scale war on European soil. Europe has moved slowly, very slowly, from ignorant state of mind to the state of alert. I believe it has been a very costly lesson. The Council decision regarding 50 billion aid package last week was a much appreciated lifeline for Ukraine, but we need more. It's merely 1/6 of what Ukraine needs in the coming 4 years. The war, this particular war, cannot be won by sending obsolete military equipment to Ukraine, but military technological supremacy, and that costs money. Therefore, Estonia calls for an initiative of 0.25% of the GDP allocated for Ukraine, which equals 120 billion euros military aid annually. Together, we can outpower the aggressor. I have no doubt about it.
This is for our own security and for our own way of life. Slava Ukraini! Thank you very much. And we're now coming to the Catch the Eye, and I have too many speakers, unfortunately, on my list, so I'll take them to the order as they asked the floor, as they pushed the button to request the Catch the Eye, and I will take two of each group if there is two speakers per group. So the first one is Michaela Šojdrová, please. Dámy a pánové, Ukrajina nám ukázala obrovskou odolnost v boji za svobodu své země. Padly tisíce mladých mužů, ale nebudou zapomenuti. Stejně tak nebudou zapomenuty stovky sportovců, kteří bránili svoji vlast a zahynuli nebo jsou zraněni a nemohou se zúčastnit olympijských her. Jejich tváře známe, snad alespoň jejich fotografie budou vystaveny v Paříži symbolicky. Je nepřijatelné, aby jejich vrazi mohli soutěžit v olympijských soutěžích. Proto voláme po zákazu jejich účasti na olympiádě v Paříži. Nebudou zapomenuty ani tisíce dětí, které Putin nechal odvlézt do Ruska na převýchovu a rusifikaci. Budeme ještě rychleji pomáhat jejich návratu domů na Ukrajinu. Rusko nesmí krást děti. Dnešní diskuze v Evropském parlamentu ukázala naše odhodlání bránit Ukrajinu v jejím boji za svobodu. A my musíme vytrvat, aby všechny oběti nebyly marné. Next speaker is Mr. Marcos Rossempere. Gracias, presidente. El próximo 24 de febrero se cumplirán 2 años de una invasión injusta y cruel. Una invasión que ha sometido a Ucrania y a la Unión Europea a una presión sin precedentes, pero también ha demostrado la solidaridad y la fortaleza de nuestras instituciones. Hoy vemos una nueva prueba, el gran acuerdo alcanzado por el Instrumento para Ucrania, 50.000 millones de apoyo financiero de aquí a 2027, un fondo para hacer de manera más flexible frente a las necesidades de reconstrucción y de modernización tras la guerra. Una herramienta que debe llegar en gran parte a las regiones y ciudades de Ucrania, los verdaderos responsables de la reconstrucción. Ahora es Ucrania quien debe avanzar en aclarar el papel de las administraciones locales, regionales y nacionales. Debemos brindar a Ucrania el apoyo que necesita, pero sin dejar de lado lo más importante, que los fondos lleguen a quienes realmente lo necesitan. La reconstrucción de Ucrania debe ser sostenible e inclusiva. Very much. Next speaker is Ms. Emma Wiesner. Vi har gjort för lite för att stötta Ukraina och jag skäms över att våra kollegor i Kiev sitter och väntar på Viktor Orbáns dagsform för att få besked ifall man ska få stöd från EUs ledare eller inte. Vi har gjort för lite och vi måste göra mer. Ukraina förtjänar ett långsiktigt stöd från hela EU. Och det här måste vi göra as long as it takes. Och varje land bör lova att leverera ett garanterat stöd under så länge som kriget fortgår. Tack. Thank you very much. Next speaker is Ms. Claire Daly. Before Russia invaded Ukraine, NATO was in terminal decline. The scam of European moral superiority wasn't working. A spent force, discredited by decades of illegal wars, Iraq, Libya, Afghanistan, and then along came Russia and took the bait, and the whole sorry saga went down the memory hole. European leaders parading around, chanting about glory, draped in flags, pretending to care about democracy and international law while slobbering over arms contracts. It's easy to see why you'd want the war to go on, but it's over. And while you're amusing yourselves with your pantomime Churchill act, Ukraine is running out of men and running out of hope. As European economies tank, few believe that victory is around the corner. Even the White House is backing off, and your support for Israel shows you never cared about democracy. It's about handouts to arms companies and the might of the US.
Voorzitter, Oekraïne leidt al... No, sorry. Yeah, Mr. Radan Kanev. Now it's working. It does not working. It's working. No. 508. Thank you. It's 2 years after the start of the full-scale invasion of Russia in Ukraine, but it's also 10 years after the illegal occupation of Crimea. And let me remind you, it's exactly 20 years after the poisoning of President Yushchenko of Ukraine. And I think 20 years later, even the so-called useful idiots in this hemicycle must clearly see the intentions of the imperial regime in the Kremlin. But even more importantly, it must be clear what our pragmatic interest as nations and united Europe is. And it is that defending the independence and the internationally recognized borders of Ukraine is the interest of our own national security. And furthermore, that isolating Russia economically is our clear interest of our economic independence. You know, a lot of Russian propagandists say Russia doesn't like meddling in its backyard. But in the imperial mentality in Kremlin, their backyard includes not only Sofia and Bucharest, but also Berlin and Moscow. Thank you. The last speaker is Mr. Joasas Olekas. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų esame dėkingi ukrainiečiam už mūsų vertybių ir mūsų vaikų ateities gynimą prieš Rusijos agresiją. Buvo gėda, kada beveik 2 mėnesius negalėjome susitarti dėl paramos Ukrainai. Šiandien turime sprendimą dėl 50 milijardų pagalbos suteikimų. Be to visi jau supranta, kad yra maža. Kolegos minėjo, kad mes vis nepanaudojame tuos 300 milijardų išaldytų Rusijos turtų. Mūsų sankcijos nepakankamai efektyviai veikia. Bet dar turime tokią gėdingą, beveik legalią prekybą, kuri apie 200 milijardų prekybą su Rusija. Kai kurie Ukrainos ir Lietuvos ekspertai siūlo komisijai apmokestinti karo mokesčių šią prekybą ir taip surinktume beveik 10 milijardų pagalbai Ukrainai. Kviečiu komisiją ir tarybą tą apsvarstyti. Ačiū. Thank you very much. And now the floor goes back to the Commission, and I see it's Commission Executive Vice President Šefčovič. Please. Thank you very much, Mr. President, Madam Minister. Honourable members, I'm sure that we all vividly remember our extraordinary session of plenary in Brussels taking place a few days after Russian invasion in Ukraine. And I recall our common shock and horror that after long decades of peace, war has returned back to Europe. As you recall, we've listened to the video link address of President Zelensky and have been impressed by his determination to fight the invaders, to defend the liberty and sovereignty of his country. I believe that that was that moment when this unbreakable bond between the European Union and Ukraine was firmly established. At that time, we couldn't imagine the level of human suffering, the scale of tragic loss of lives and destruction brought by war. At that time, we couldn't imagine neither the bravery of Ukrainian people, but also the level and strength of European solidarity, unity and resilience. We couldn't expect the rapid enlargement of NATO and the vigour of the enlargement process where Ukraine, Moldova, Georgia and Western Balkan countries are now firmly on the path to become the EU member states. The decision of the European Council on the 15 billion euros of Ukrainian facility, which we discussed at the previous debate, confirms that the EU will stay shoulder to shoulder with Ukraine and Ukrainians, and that we will do that as long as it takes. And this debate, honourable members, sends another strong message of support and solidarity to Ukraine, and for that I really would like to thank you.
J'invite Madame la ministre Hadja Labib à prendre la parole. Vice-président, Monsieur le commissaire Šefčovič, honorables parlementaires, depuis le début de la guerre d'agression russe, l'Ukraine a fait preuve d'une résistance sans faille et qui mérite toute notre admiration et notre respect. Et l'Union européenne, pendant tout ce conflit, s'est révélée être le partenaire le plus proche et le plus fiable de l'Ukraine, fournissant un ensemble de mesures de soutien sans précédent dans leur contenu et leur portée. J'en ai largement parlé pendant mon introduction. Ces mesures peuvent certainement être améliorées, adaptées pour prendre en compte correctement leurs effets sur notre marché intérieur. Certains d'entre vous ont évoqué la détresse des agriculteurs. Il faut certainement les entendre, montrer de la flexibilité et adapter. L'Union a déclaré à plusieurs reprises que son soutien à l'Ukraine était inébranlable et qu'il durerait aussi longtemps que nécessaire. Et le tout récent accord du Conseil européen extraordinaire du 1er février dernier sur la facilité pour l'Ukraine montre que nous tenons parole. Mais nous devons en faire plus. Et notre travail doit se poursuivre certainement sur plusieurs fronts, notamment sur la livraison d'armes. Nous devons absolument l'accélérer. Nous devons finaliser la facilité pour l'Ukraine, où les travaux du Conseil et du Parlement européen touchent au but suite à l'accord de principe obtenu hier soir. La présidence est pleinement mobilisée pour les discussions sur le MFF avec le Parlement pour qu'un accord puisse être plus rapidement possible conclu. En ce qui concerne le soutien militaire, le Conseil européen a invité la semaine dernière le Conseil à parvenir à un accord d'ici le début du mois de mars pour la création d'un fonds d'assistance spécifique à l'Ukraine et là aussi nous mènerons les travaux. J'ai dit aussi qu'un nouveau paquet de préparation pour la date symbolique du 24 février et j'en profite pour dire que le 12e paquet de sanctions porte sur les diamants qui vigueur et que la Belgique a participé à l'élaboration d'un mécanisme qui permet d'éviter tout contournement grâce, entre autres, à l'application des États du G7. Et en parlant de lutte contre le contournement des sanctions, ça reste bien sûr une de nos priorités. Nous avons intensifié la sensibilisation des pays tiers grâce notamment au travail de l'envoyé spécial David O'Sullivan et nous continuerons à nous focaliser sur les entreprises de ces pays. Nous observons déjà les premiers résultats de ces efforts dans plusieurs pays et nous continuerons à soutenir l'Ukraine et à sanctionner la Russie aussi longtemps qu'il le faudra. Et je souhaite conclure en réaffirmant ici que l'avenir de l'Ukraine, l'avenir de ses citoyens est au sein de l'Union européenne et nous ne les abandonnerons pas. Slava Ukraine et vive l'Europe. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Le débat est clos et le vote aura lieu lors de la prochaine session. The sitting is now suspended for a few moments and it will resume with the votes very, very soon. Thank you. Just check this. Yes, good. So, dear colleagues, the sitting is resumed and now we come to the votes. A keďže to je prvýkrát v histórii tohto parlamentu, že bude Slovák viesť hlasovanie, tak ho budem viesť po slovensky. Dúfam, že vám to pôjde. Začneme správou Sergeja Lagodinského o žiadosti o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa. Hlasovanie o návrhu rozhodnutia. Kto je za? Proti?
Zdržal sa? Schválené. Pokračujeme s správou Angela Džambaského o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Kirstusa. A hlasovanie o návrhu rozhodnutia. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Aj táto správa je schválená. Pokračujeme s správou Iliany Čičuralovej o žiadosti o zbavenie imunity Evy Kaili a hlasovanie o návrhu rozhodnutia. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Myslím, že jednohlasne schválené. Pokračujeme s správou Petra Vitanova o celoúnijnej platnosti určitých zákazov vedenia vozidla. Návrh na zamietnutie návrhu komisie, pozmeňujúci návrh 53. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Teraz prejdeme k samotnému návrhu legislatívneho aktu. Máme tu